I will start the discussions just within 2 minutes. I think many students are already waiting. Shubro, please quickly accept their request. Okay, let them in. Okay, sir. Many students are waiting. But I'll just take 1 or 2 minutes for that. So I'll start. If you have any queries, just acknowledge me. Now, at first, as I wrap up this class, just 45 minutes or 15 minutes, I'll take a class from that. Am I audible clearly to you, everyone? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir, you were Why audible. this class? Why I'm taking this class? Because I just heard from the various sections that we have some problem regarding the software engineering, some concepts. So I just wrap up all the materials within these sections,
So Aritra sir and me will deliver all the materials to you. That's why that by this approach, all the students will have the same documents, same notes and everything. So you can take a look. Already your the faculty member already shared, but for my end, I think on the basis of your request, I will just share all the things that anything nothing will be left for the study. Okay. Now, at first, I will just wrap up by my presentations. Just tell me, is it visible or not? Aritra sir, kindly share all the documents here. They will download from these sections if required. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ দিয়ে দাও এই দেখ তো কোনটা দেখতে পাচ্ছিস তোরা পিপিটিটা দেখতে পাচ্ছিস হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার ফুল স্ক্রিন করা যাবে কোনোভাবে? এক মিনিট করছি দাঁড়া এই জুমের তো আমি নতুন জুম আমি ইউজ করি না কোথা থেকে কি আসছে বুঝতে পারছি না এগুলো একটু দেখতে একটু এই তোর একটু অ্যাডমিটটা করা অ্যাডমিট পপ আপটা এসে আমার সব গন্ডগোল করে দিচ্ছে আমার এইদিকে অনেক কিছু আটকে যাচ্ছে তোর প্লিজ অ্যাডমিটটা করতে থাক হ্যাঁ হ্যাঁ এই পপ আপটা আসতে আমি দেখতে পাচ্ছি না ফুল স্ক্রিন হয়েছে না স্যার এখন হয়নি ফুল স্ক্রিন করে দিয়েছে স্যার একবার দেখুন টপ রাইট কর্নারেতে বোধহয় একটা ভিউ বলে অপশন রয়েছে ওখানটা বড় করলে আই গেস হয়ে যায় না আমি করে দিয়েছি সবকিছু করে দিয়েছি আমার end। স্ক্রিন শেয়ার করছে তো এখানে আমার স্ক্রিনশট একটু অন্যরকম শেয়ার এবার পুরোটা দেখাচ্ছে ডাক্তার হ্যাঁ স্যার okay হ্যাঁ Right. So now from the software engineering স্যার কি ব্ল্যাক স্ক্রিন টোটালি দেখা যাচ্ছে না পিপিটি না না স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার না, দেখা যাচ্ছে, যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে Okay, now from the syllabus of software engineering, I mean just wrap up coaching on what the section is very much important for you. And for the individual section, suppose that I mean bole diche as per the documentation, Aritra sir will share the documents or already তোদের কাছেও আছে তোরা সেই documents গুলো share করবি, right? So first of all, what do you mean by software engineering? This is a concept. The why do we require the software engineering? Because of the software crisis, right? So what do you mean by software crisis? Note this term, software crisis. What do you mean by software crisis? And how to overcome the problem of software crisis? By made a system by some
by some algorithm, by some methodologies. Okay, so the clean and clear concept is what is a successful software? That is why the software is useful, usable, and used. So I will share this document with you. If you need some help from this document, you can get it. No problem. So now the একদম আগে চলে আসি এখান থেকে just এখান থেকে concept, just what you mean by software engineering, it is very important. And what is main important thing for the exam, Subhradeep and Shruti, please kindly allow the students who are waiting at the waiting lounge. Okay. Otherwise, there's some repeatedly receive the pop-up, and that's why it's a hamper the presentations. Okay, sir. Okay. Now, at the time of the examination, what is very much important? What is the important thing? What you know, because this subject you have already have a clear idea. তোমাদের already idea আছে, but how to present the topic at the answer script. We need some terminology, some definition, some thoughts, some methodology by which you can present your answer. You can, as you know, a subject as a magic point is what you have already huge concept about this subject, but how to answer this, that's why you require some mal যেগুলো মশলা বলে রান্না করতে মশলা, এই মশলাগুলো তোমাদের জানতে হবে. That's why I'm sharing this document with you. Whenever you're getting the answer question, just look at the question, think about the question. From the question you can bring all the answer, no problem. Within the question, your answer will be there, but how to face the answer from the question, then for that reason, you need an art to just gather fetch all the answer from the question. এটাই জানতে হবে তোমাদের. যেমন ধর, if the question will be like this, what do you mean by software engineering? At first, think about the software. Software means what? Is a summation of some function. Function or software program is what? Summation of some function, it will make programs. But in the software means what? Summation of programs. Summation of programs to solve a problem. What is engineer? Engineer having some methodology, appropriate theory, tools for the solution of the problem, right? Now, if you merge code, this is a definition of software engineering. Software engineering is concerned with software system developed by teams rather than individual programmers, uses engineering principles in the development of those systems, and is made up by both technical and non-technical aspects. If asked question will be arise like this, what do you mean software engineering? You can follow this way. Just think about the terminology, software and engineering. Just think about this, and you can very easily answer this question, right? Next one. Now, you know, what do you mean software errors? Software can have the different kinds of errors. You know about the errors. Types of errors: algorithm error, syntax error, computation error, documentation error, stress or overloaded error, capacity or boundary error, these kind of things. Okay. Now, from the errors, if you know how to admit the errors, how to tackle the errors, then you can rectify the errors, and you can debug the errors, and you can debug the software for the user. Okay. Now, if a question like this, what are the jobs, or what is the job of software developer? Software developer means what? Developer have to contact with the user or customer. Developers have to talk with the technical peoples, and developer having the discussion with the management, the cost benefit analysis and everything. Okay. So user, technical persons, and management person, these three tiers of, or three layers of peoples, we have to connect it with the developers, right? Now, think about the process. So when you will develop a software, you have to follow a software process, right? A process where we'll go by these process steps. So whenever you follow a process, just take a look, you can understand what I want to say. Every individual, each and every process steps having an entry criteria and exit criteria.
Entry criteria means to carry forward this process, we need to clarify that all the requirements or prerequisite requirements are there or not. If they are there, then go for the process. After execution of the process steps, exit criteria, what will be the outcome of that process? আমি বাংলায় বলছি, if তোমরা যদি একটা প্রসেস করতে চাও, একটা সফটওয়্যার তৈরি করতে, আমরা we have to follow the multiple process steps. Individual, each and every steps have the entry criteria and exit criteria. Okay. Now, from the process steps, we need to identify what is your good process. Hey, am I audible clearly? Na? Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now, good process means what? Good process is what? That is how you can connect the requirement with the process. It must be predictable. তুমি যে প্রসেসটা করতে যাচ্ছ এটা প্রেডিক্ট করা যায়, because before the তুমি মনে করো, if you do a process design, after design you identify that your all the efforts are not so much useful and they're not beneficial for the designer, তাহলে কি হবে? তাহলে তো হয়ে গেল না, you have already spent a huge amount of time to make this process. Before the process you have to predict what will be the outcome. So each and everything have to be there. So process good bolle, that means it have to fulfill all my requirements. You have to predefine if it can be determined or it can predict all the effort, all the cost and everything. And I mean, software engineering is an art. It's not an engineering at all. It is an art. How to design a good software, it is very much important. How to design a process, this is important. And if you are not a very good coder, we don't require the good coder or bad coder. If you think about a system very deeply, that is required. How much deeper you're thinking about the systems, right? Now, software development process, these are all the steps. From these steps, you're having the waterfall model. Waterfall model means what? Waterfall models, first step is what? Feasibility study, then requirement analysis, then design, then coding and unit testing, then integration and system testing maintenance. Book by book, maybe some steps are different named, but flow, these are the standard flow. Feasibility study, at every step for feasibility study, there will be a input criteria and exit criteria. Entry criteria, exit criteria, entry criteria, exit criteria. Every phases have entry criteria, exit criteria. That's why that is a deliverables waterfall models. Kiki asbe. At first, the project plan. Then the requirement analysis report. There is requirement analysis report. About requirement analysis report, outcome from the RA, exit from RA, but entry from design. Entry into design. Outcome of design, some design document, DFD, UML, and everything. This will be entry within the coding and unit test and output exe file. After exe file, then exe file will be the deliverables from this step. Then a system testing report, then the maintenance report and everything. So that's why these are all the deliverables. Think about the waterfall model. What is the problem waterfall model? If a bug will be identified within the design phase, there will be no gateway path to the previous phase. That's why from waterfall model, we'll have some shortcoming to the iterative waterfall model. Every stage will have a iterative path or the feedback path from where we can get back to the previous phase. Now, iterative waterfall, some shortcoming of theirs. Protective model, for any SDLC model, you have to identify the software, the benefit of that model and what is the pros and cons of the model. Okay. Now, prototype model. Why do we require the prototype model? If the customer does not understand what he requires, what does he requires? If he does not understand, then we have to create some prototype, some toy. Just create some toy, give it to them. They will use this toy. After that, they will get an output or feedback to you. On the basis of that, they
you will design the total software. So this is a total process of the prototype model. This is very important. This diagram is very important. What is the importance of the prototype model? This is a disadvantage and advantage. Okay. Now, after that, sometimes when you develop your, think about the data structure program, how to develop a data structure program? At first, the core part you will develop, then again another part will be added, then another part will be added, then ultimate programs will be designed. Evaluationary model is just looks like your approach, whatever the approach you have already maintained at your practical session. Okay, phase-wise to develop phase-wise. So this is a evolutionary model. After that, you will have a spiral model. When you have a huge amount of risk, how to handle this risk? By the spiral model. These are risk, and this just don't require to remember all the things of this. Just this diagram is important. Why spiral model is known as a meta model? Because spiral model maybe is a combination of waterfall model, iterative waterfall model, prototype model, evolution model. All the models is required for a spiral model. That's why it's a meta model, right? So spiral model is known as a meta model. Now, yeah, basically the comparison of the individual models. This is important. So done. SDLC, the software engineering basic concepts clear. This is important. And SDLC or software development lifecycle models, just need to know something for that. Okay. Now, eke dark কাটছিস ভাই, মানে তুমি অন্যদের কারণে ডিস্টার্ব করছো, লিভ না মিটিং, স্ক্রিনের মধ্যে কাটাকুটি হচ্ছে। Now, project planning. Project planning means what? For any kind of project, you need one kind of software. But first of all, how to design your software, how to sell your software. For that purpose, at first you have to estimate the size. Okay. So আমি যেটা বলছি কিন্তু যেখানে বলছি, what I am telling, what we in the portions I am mentioning, this is very important for the exam. Mind it. Who is recording in progress? Who is কে করছে এটা? রেকর্ড কে করতে দিল? Recording stopped. So now, for any kind of project development, at first you need to identify size estimation. How to estimate the size? By LOC and AP function point. After that, from the size and from size estimated size, you have to identify the duration and effort. After effort and duration, you can estimate the staffing, how many staff members required for your project. Then you can estimate the cost from the effort estimation, and from the project staffing, you can estimate the scheduling, right? So this is a project estimation. So LOC means lines of coding, and LOC having some advantages. LOC means line of how many lines of coding is required for your project. You need to pre-estimate it before actual project development, right? And function point metric. Function point metric means how many functions required for your project. This is important. From that, you can identify the size from these sections. Function point metric, আমি এটা দেখিয়েছিলাম for my classes. Right now, if you're not practice this section, so okay, no problem. Just have a look. Function point metric having some INAP. তোমরা জানবে না, মনে করো একটা project, for a project, you have identified the how many numbers of inputs are there, how many numbers of outputs are there, how many numbers of inquiries are there, how many number of files are there, how many interfaces are there. By putting the values, you can calculate the UFP, unadjusted function point. Okay, this will be this 4, 5, 4, 10. From where you will get this value? This table will be given to you, but it is not important. That's why I just skip this section. Okay, then from this section, you can identify the AP by the calculating all the details. Okay, but it is not so difficult or so important for your exam. Now, how many functional factors are there? These are the functional factors. And feature point metric is what? Algorithm factors. If you add with the function point, it will create feature point. But they are not very much important. But important section is
this section, empirical estimation technique means what? That means how do you estimate your effort or how do you estimate the size of your software? There's two types of things. First, expert judgment technique. Expert means who are the expert? মনে করো library management system. I have a great team who are very much কে করছে ভাই? Please stop these things, nonsense. স্যার কোনোভাবে অ্যাক্সেসটা বন্ধ করা যায় এখান থেকে? I'm not understanding why there's the students so much casual. দেখছি মানে এর বাচ্চাদের মতো ব্যাপার না এটা, এটা বাচ্চাদের মতো ব্যাপার হচ্ছে এটা। I don't want to waste my time. আমি এখান থেকে চলছি, যে করবে করতে দেবে। Okay. Now estimation. Am I audible? Yes, Yes, হ্যাঁ sir. স্যার অডিবল। Okay. স্যার Now, বলছি চ্যাটের ওই করে একটা দিচ্ছি, লিংক রয়েছে yes, স্যার। করে দিচ্ছি আমি। না 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 বলছি যে ওই ওটা স্যার রিকোয়েস্ট বলছি করতে বলছে। প্রেজেন্টেশনটা একটু পাঠিয়ে দেবেন স্যার আমাদেরকে। স্যার যে লিঙ্কটা দিয়েছে অরিত্র স্যার, ওটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেস ডিনাইড বলছে। হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ যেটা হ্যাঁ অরিত্র অ্যাক্সেস স্যার ডিনাইড দিলেন ওটা বলছে অ্যাক্সেস স্যার। ডিনাইড বলছে। ওটা করে দেবে, আমি এটা করে দিই, অরিত্র স্যার ঠিক দিয়ে দেবে। ঠিক ওকে, আছে। নাও এম্পিরিক্যাল এস্টিমেশন মানে কি? তো তোমার এক্সপার্ট জাজমেন্ট আছে, আর একটা হচ্ছে তোমার এম্পিরিক্যাল ডেলফি কস্ট এস্টিমেশন। এই মিউট করে দাও সবাই, প্লিজ প্লিজ মিউট ইয়োরসেলফ, প্লিজ মিউট, প্লিজ মিউট করে দাও, আওয়াজ আসছে। কোন স্ক্রিনটা আসছে দেখ, এটা না? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। প্রেজেন্টেশনটা আসছে স্যার, হ্যাঁ এমপিরিক্যাল আসছে তো? এস্টিমেশন। হ্যাঁ স্যার। Now, empirical estimation আমি বলে দিচ্ছি, suppose you have a team of expert 1, expert 2, expert 3, and you have a team of coordinators. So তুমি estimate করছো, expert 1 estimate করে আবার এটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে, expert 2 again পাঠিয়ে দিচ্ছে, summarize করে চলছে। It's a empirical estimation technique. Okay. Next one is COCOMO. It's very important. COCOMO is a very important পরীক্ষা আছেই আছে। Okay. COCOMO models means what? Organic, semi-detached, embedded. Organic means what? From the organic, মানে if you have designed a well-known software, it is organic. Semi-detached means it is if it is mixture of the concept, that a mixture of experience, inexperienced project. Then semi-detached. Embedded means what? If it is an embedded type of software, মানে software and hardware related. So ব্যাপারটা কি বলতো, ব্যাপারটা it is not required to do the way actually the correct estimation. What is your concept? After receiving the problem, you have to identify the software to organic, semi-detached, even. হতে পারে, if I think the software is organic, another one think that software is semi-detached. Okay, just explain why I'm talking about this software is organic. Just explain by 2 or 3 lines. That's it. Because this importance is very much important, these equations. Okay. After the finding the equation is a question, 32,000 lines of code is important.
and then estimate the software prices if the developers require 15,000 per month, this salary. So from the 32,000 lines of coding, KLOC means what? 32, put within the equation on the basis of the software. I think the software is the organic type. Okay, the organic type, on the basis of that organic type, put the equation value. It will calculate 91 PM, percent man is the unit of the effort. And by putting the 91 within a development time, you can calculate the 14 months required. Assumption is what? Only one developers are there. Just one developer. So on the basis of the salary structure, 14 into 15,000, 2,10,000 will be the cost for the software. If the question will be there that, okay, put the 75% profit with that. So just add the 75% profit with that and it will be a MRP of the software. So for this kind of question, you have to identify the COCOMO, which kind of COCOMO is there. Basic COCOMO, detailed. Detailed COCOMO, if the question having any other factors or cost drivers, then this is the basically, these are the cost drivers. যদি cost driver দেওয়া থাকে, যেমন একটা question আমি এখানে দিচ্ছি। Suppose data, the final effort estimation করো for office automation. এখানে cost driver. If the cost driver mentioned, that means by default this question is a detailed COCOMO. And on the basis of detailed COCOMO, you have to put the equation. And on the basis of the equation, calculate the percent month, and percent month থেকে you have to calculate the effort and your staffing, your durations, each and everything. Okay, you have to consider the problems are given here. You have to be practically NATO available. How to solve the problem by COCOMO models. অনেক কটা question আমি already solve করে দিয়েছি, section 1 and section 2 you can collect from them. Okay. Now, advantage of COCOMO is very easy to identify the stuffing, effort, time, everything. But disadvantage what? It is too early to detect all the thing. How much line and how many lines required to solve a problem? It is so difficult to identify the previous at the very beginning of the process. This is a main problem. এই যে question গুলো দেওয়া আছে যে KLOC তাহলে how to calculate the cost and everything. Now, next approach is the analytical approach at the Halstead software development. Halstead কি বলছে? If the question is given here, the program coding code থেকে তোমাকে identify করতে হবে the cost. So how is it possible? From the program, you need to identify how many operators and how many operand. Operators মানে who will operate that operations. Main function operate all the things. That's a main total is the operators. A, B, C, these are the variables. That means they are the operand. Okay. So from this estimate, হতে পারে তাদের গন্ডগোল হোক গন্ডগোল, তাদের কোনো ভুল নেই. If you know the approach, how many operators are, how many operands are there, from that you can calculate the length and volume. Okay. Now, এইটা লাগবে না, স্টাফিং লেভেল আমাদের আসবে না, জাস্ট পড়িয়েছিলাম ছেড়ে দেয়। যে পুটনাম অবজারভেশন বলছে এনি প্রসেসের 40% থাকে হচ্ছে তোর মেইনটেনেন্সের আগে, আর মেইনটেনেন্স ফর জাস্ট মেইনটেনেন্স 60% এফোর্ট রিকোয়ার্ড, মানে all the efforts required before the maintenance 40% of development, design, everything 40%, but maintenance is 60%, is a general concept. Okay, just A2. Now scheduling, what to be Sir, TD is low. কি TD or 40% TD. 40% railway curve left on TD মানে হচ্ছে, আমি এটা পড়ালাম না ছেলে, এই যে TD মানে এটা ডেভেলপমেন্টের এই যে মাঝের যে লাইনটা যে TD, পিক আওয়ার্স এটাকে বলে, পিক টাইম, যখন বেশি তোমার when you will require the maximum number of employee is a peak time. যে একটা প্রজেক্ট স্টাফ হয়, প্রজেক্ট when a project will start, minimum number of employee, that maximum চলে যায়. After developing the project, তোকে রিলিজ করতে থাকে সব, you don't require the analysts, you don't require the developers and the coders. The maintenance, for maintenance you need sometimes. Okay, এটা বলছে 40%, it is a 60%, right? Now, WBS work breakdown structure, একটা কাজকে কিভাবে ভাঙছো, this work breakdown structure and active network diagram. তুমি একটা প্রজেক্ট দিচ্ছ, এটা তোমাদের this problem is given at your assignment, the lab assignment. The specification এগুলো বলে দিচ্ছেন how to create this network is important. Okay,
এগুলো তো অলরেডি বলে দিয়েছি। টিম স্ট্রাকচার হতে পারে যে ওয়ান প্রজেক্ট ম্যানেজার অ্যান্ড মেনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স। ওকে, ডেমোক্রেটিক টিম, যদি সবাই সবার মধ্যে ইফ দেয়ার ইজ আ টিম বন্ডিং, সবাই সবার সাথে কানেক্টেড, ডেমোক্রেটিক টিম। Mixed control structure, one project manager and many software engineers. Okay, these are team structure. Now, risk manager, how to identify the risk? Well, we have the three varieties of risk factors, and they are the risk, and we need to calculate the risk and avoid the risk and transport the risk and risk reduction. So leverage at a risk before reduction, কত risk ছিল, after reduction কত risk হলো, আর তার জন্য কত cost তুমি দিলে, how much cost we have spent for this purpose. It will create a risk leverage. We just require a definition. Okay, done. Now SRS document. What is SRS document? SRS document দুটো part: final requirement, non-functional requirement. Functional requirement, non-functional. Non-functional requirement means reliability, accuracy. There's a non-functional. Functional requirement means what? These are the functional requirement. So from the withdrawal of a ATM এর জন্য SRS করছো, functional requirement, withdraw the cash, select the account type. What are the operations you will do on the ATM? These are the functions. But non-functional requirement means what? What kind of environment required for the ATM machine? The cool weather, the AC room required. This is non-functional requirement. To operate the ATM machine, you require at least on 8 pers or 5 pers who can know, who understand the digit and operation and everything. This is non-functional requirement. Functional, how many functions require to be handle করছো? Now, good SRS. What do you mean a good SRS? Concise, structured, black box view, conceptual view. There are all the and bad SRS means over specified, forward reference, wishful thinking. মানে how to estimate? তার থেকে অনেক বক বেশি করেছে। যেমন আমি এখন ব্যাট পড়াচ্ছি, কারণ তোরা চাইছিস আমি তোদের কোয়েশ্চেন সাজেশন দেবো, তার জন্য তোরা এতজন জয়েন করেছিস। আমি খুব বলছি স্যার কি বক করছে, ব্যাড এসআরএস। আমি খুব ভালো যাই যদি কোয়েশ্চেন দিয়ে দিই তোদের, আই নো। আমি জাস্ট লোকালাইজ করছি হোয়াট ইম্পর্টেন্ট পোর্শন ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই এন্ড নিড টু স্টাডি। ওকে, যতই গালাগাল দাও না কেন। নাও ডিসিশন ট্রি এন্ড ডিসিশন টেবিল। ডিসিশন ট্রি মিন্স হোয়াট? আ কোয়েশ্চেন তোমাকে দিয়ে দেবে, তুমি এই ট্রি দিয়ে তোমাকে সলভ করতে হবে। দিস আর ডিসিশন ট্রি। এন্ড ডিসিশন টেবিল মিন্স হোয়াট? টেবিলটা এরম ভাবে থাকবে। তো দেখবি আমি এখানে একটা কোয়েশ্চেন আমি সলভ করেছিলাম, ওখানে আছে মনে হয় একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া ছিল না, যে তোমার ইলেকট্রিক বিলের একটা ইয়েতে, ওটা একটা দেওয়া আছে, এটা দেখ আমার ইয়েতে দেওয়া আছে, ডকুমেন্টে দেওয়া ছিল। ডিসিশন টেবিল অনেক করে প্রবলেম আমি ইয়েতে করিয়েছিলাম, এসআরএসটা যখন করেছি তখন তাতে দেওয়া ছিল। শ্রুতিদের কাছে আছে মনে হয় জায়গাটা, মানে আমি যখন এসআরএসটার জন্য আলাদা করে একটা ডকুমেন্ট পড়িয়েছিলাম, তোকে ডকুমেন্টেশন দিয়েছিলাম, ওতে দেওয়া ছিল কোয়েশ্চেনটা, ওখান থেকে দেখে নিস সবাই। এসআরএস এর স্যার অরিত্র স্যারও শেয়ার করে দিচ্ছে ডকুমেন্ট গুলো, ওইখানে আছে, এসআরএস এর মধ্যে এগুলো লেখা আছে। নাও ডিজাইন। ডিজাইন মিন্স হোয়াট? from the SRS document, how to design the document. Okay, তো কিভাবে কি কি ডিফাইন হতে পারে? ডিজাইন মিন্স ইট শুড বি কারেক্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, এফিসিয়েন্সি। ডিজাইন ফেজটাকে তোমার মডুলারিটি, দ্যাট মিন্স ইফ ইউ ডু দ্য ডিজাইন, higher level model always invoke the lower level model, no lower level model will invoke the higher level model. This is important. Okay, and pan in pan out, এটা জাস্ট জেনে নে, এগুলো বেশি লাগবে না দেখতে, তোদের যেটা লাগবে আমি সেটার দিকে আমি নিয়ে আসছি। গুড ডিজাইন, ব্যাড ডিজাইন, এগুলো তো বলে দেওয়া আছে। মডুলারিটি আমি অলরেডি বলে দিলাম, লেআউট বলে দিলাম। এই কোহেশন এন্ড কাপলিং, কাপলিং এন্ড কোহেশন কিন্তু পড়ে রাখবে ভালো করে। হোয়াট ইজ কাপলিং এন্ড কোহেশন? মানে a module should be strengthful enough যে it will not depends on the other models, then that cohesive, high cohesion, low coupling. This is very important. Cohesion, all the definition, our sub question again, suppose cohesion means what? Coincidental cohesion.
Randomly, we select some function within a single unit. Just randomly, there's coincident question. Logic. Suppose for an output report to print some documents, I print all the print function will be together within a single unit. These are logical questions. Okay. Equal question, different kind of question. You have to read it thoroughly. Coupling. How to couple two modules or three modules among the multiple modules, and data coupling, stamp coupling, control coupling, common coupling. All the things are very much important. And after that, তোমাদের চলে আসবে object oriented design, that function oriented design. এটা it is DFD, data flow diagram. Data flow diagram means what, how the data will be flow among the various modules is data flow diagrams. Now how to design, এটা কিন্তু আসবে, হ্যাঁ, the how to design the data flow diagrams. This is where একটা problem, আমি একটা problem দিচ্ছি, যেমন RMS calculator, very shortly shown. If a question will be there, how to design a DFD, by default you'll get the 50% marks. কিভাবে? Suppose question is design RMS calculator. Design a DFD for RMS calculator, which should read 3 integral numbers from the user and range 1000 to plus 1000, then determine the root mean square. তুই বলছিস স্যার আমি তো DFD করতে পারি না, but you could approach this question and you could get the value, the number. কিভাবে বলতো? Just the statement or the system name is RMS calculator. Round, create a circle, name the RMS calculator and label by 0. User is there, connect arrow from user to RMS calculator and from RMS calculator. So it will be the context level 0 tag. এটা করলেই তুই 5 নম্বর পেয়ে গেলি। Okay. Level 1 diagram now decompose is. স্যার এখানে আমার একটা ডাউট আছে যে ধরুন মানে আমি যদি ইউজার থেকে ধরুন একটা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দেওয়া আছে, তো আমি যদি অ্যাপ্রোচটা এভাবে রাখি যে স্টুডেন্ট থেকে মানে লাইব্রেরি সিস্টেম আর ডান দিকে আমি মানে একটা রাখছি লাইব্রেরিয়ান, তো ওইভাবে করা যেতে পারে, ওই অ্যাপ্রোচে করা যেতে পারে নাকি? আচ্ছা প্রসেসটা তো how many users are connected এটা আমার দরকার, প্রসেসটা একটা গোলের মধ্যে থাকবে, the library system, then context diagram done. বুঝতে পেরেছি। Level 1 means what? এই যে তিনটে I decompose the context 0 into level, তিনটে লেভেলে ভাঙলাম। Okay, level 1, and on the basis of my design আমি বললাম যে এবার level 2 করব। level 2 মানে আমি জাস্ট কম্পিউটার RMS টাকে ভাঙবো। ওকে, নাম্বারিংটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, না? 0 থেকে 0.1, 0.2, 0.3. Now I will decompose again 0.2. So 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3, and by this way. So by this way we can clearly define the different kinds of level. Okay, but always maintain the balancing. If a module having one input, two output, you have to follow this approach. For that, P3 ke ami decompose kori P3.1, 3.2, 3.3. C will be entered to this unit. Out is D and E. This will be fixed. This should be fixed. So this balancing important. Okay. And for the DFD, we have to design the data dictionary where all the things, all the variables have declared there. Data dictionary, right? Now, data definition এগুলো আছে, এগুলো তো দেখে নিস তোরা, কিছু এমন কিছু নেই। ব্যালেন্সিং বলতে নাম্বার অফ ইনপুট নাম্বার অফ আউটপুট সেম, মানে প্রসেস সেম বলতে চাইছেন ওটা তো? Yes, yes. ধর এই যে মনে কর এখানে একটা এক্সাম্পল দেখ, এই RMS 2 তে একটা ইনপুট ঢুকেছে, একটা আউটপুট বেরিয়েছে, না? আমি যখন ডিজাইন এই ডিজাইনটা এখানে দেখ, এখানটা দেখলে আরো বুঝতে পারবি। এখানে আমি যদি এই জিনিসটাকে ভাঙলাম, দেখুন এটাকে মনে কর আমি দেখ 0.2 তে এসে লেভেল 2 তে আমি করছি 0.3 টাকে ভাঙছি। 0.3 তে ভ্যালিড নাম্বার এসেছে, RMS এসেছে, ঠিক আছে? ভ্যালিড নাম্বার তোর ঢুকেছে, ভ্যালিড নাম্বার এখানে ঢুকলো, এখানে ক্যালকুলেট হলো, ক্যালকুলেট মিন হলো, ক্যালকুলেট রুট হলো, RMS বেরোলো। তো ওয়ান ইনপুট ওয়ান আউটপুট, এখানে দেখ কি এসছে, হ্যাঁ এখন একটা জায়গায় দুটো এসে আছে, ওয়ান ইনপুট ওয়ান আউটপুট। সো ইউ হ্যাভ টু মেনটেন, তুই ভাঙলে মাল্টিপল ভ্যালুটা নাম্বারটা নাম বেড়ে যায়। ওকে, না ডেটা ডিকশনারি কমপ্লিট, ডিএফডি হয়ে গেল। এরপরে চলে আসছে তোর অ্যাডভান্স শর্টকাট। এগুলো বিভিন্ন এক্সাম্পল আমার দেওয়া আছে। এগুলো যে ডিএফডি হাউ মাচ ডিপার ইউ উইল থিঙ্ক, না তুই কত নাম্বার পাবি।
যে কোনো ডায়াগ্রাম, ইউএমএল ডায়াগ্রাম গুলো তো তাই। ফর এনি ইউএমএল ডায়াগ্রাম, হাউ মাচ ডিপার ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ইউএমএল, হাউ মাচ ডিপার, কতটা ভাবছো তুমি সিস্টেমটাকে নিয়ে, ইউ উইল গেট ফুল মার্কস। ইউএমএলটা পড়ে নেবে তোমরা এর সাথে, বেসিক কনসেপ্ট, জাস্ট বেসিক ডেফিনেশন কনসেপ্ট, ফর ইউজ কেস, সিকোয়েন্স, অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম, বেসিক কনসেপ্ট ইম্পর্টেন্ট। নাও দ্য স্ট্রাকচার চার্ট, স্ট্রাকচার চার্ট ইজ নট আ ফ্লো চার্ট। স্ট্রাকচার চার্ট এই যে মনে করি এখানে ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে, একটা রুট থেকে উইল ক্রিয়েট দ্য 3 মডেলস। যদি ডেটা প্রসেস হয় তাহলে ডেটাটা ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য অ্যারো রুট। কোনো ডেটাবেস থেকে ইউ উইল ফেচ সাম ইনফরমেশন, দেন ইউ হ্যাভ টু মার্ক বাই দিস ওয়ে, ওকে? If suppose selection, suppose root থেকে you will call any one of the module, the sub module, then it have to be processed through this diamond box, okay? Repetition, rotation থাকবে or iteration থাকবে, then it will be like, looks like this. So this is a structure chart. এটা একটা আমি ওই জাস্ট ওই RMSD structure chart ডিজাইন করেছি। main will call get data, getting the item will passing through this system, and main again computer solution, RMS scale, display solution, right? So these are the design part done. Now coding is not so much important, just about just a through coding. While coding, so already you know what do you mean by good coder or good coding. Coding inspection workflow just looks মানে কাকে এগুলো জাস্ট একটু দেখে নেওয়া, ডকুমেন্টেশন কাকে বলে এগুলো জাস্ট একটা look. Important is program testing. Testing means what? The failure test case, test shoot. What is test case? Inputs, state and output আমাকে দিয়ে রাখতে, and this is important. Testing এর মধ্যে আমার আছে কি, testing এর মধ্যে আমি টেস্ট করছি কেন, why will test a software? Because to identify the bugs of my software, and to identify the bugs and debug the software, then it will create a actual software. This is the testing part. Testing পার্টে আমার কি কি আছে, সাপোজ আ সফটওয়্যার টেস্ট করব, টেক্সট করব, কি হতে পারে? টেস্ট ক্যান বি ডান বাই ব্ল্যাক বক্স ভিউ, বাই দ্য হোয়াইট বক্স ভিউ। ব্ল্যাক বক্স মানে কি? ব্ল্যাক বক্স মানে জাস্ট টেস্টিং আমি ফার্স্টে একবার স্টার্ট করি, তাহলে খুব ভালো হবে তোদের। ব্ল্যাক বক্স বলছে ভাই আমার কাজটা করছে কি, ইফ মাই সফটওয়্যার ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি, দিস ইজ রিকোয়ার্ড, আই ডোন্ট নিড টু নো দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ডিটেলস। This is a black box view. And other structure, we need to identify all the modules of my function, all the modules of my programs. Then it will be the structural testing. That is a white box testing. For any testing, first start a unit test. Unit test means you have to decompose your software by small modules. From that modules, you need to test all the modules. এবার সেই মডিউলটা টেস্ট করতে গেলে তোর কি লাগবে? ড্রাইভার লাগবে। বিকজ if suppose I would like to test my software for summation of all prime numbers. Prime numbers is summation করব। From main, at first we will call a prime number checkers of function, and then we will call the summation function. এবার তুই মনে কর তোর মেনটাই টেস্ট নয়, তুই প্রাইম নাম্বার মডিউলটা, how to test a prime module. So you have to create a dummy driver module. জানো dummy driver? জানো আমি ডেকেছি, আমরা বাচ্চা বাচ্চা খেলতাম না, ভেবে নে আমি তোর এই টিচার, আমি তো এই পড়াটা দিয়ে তুই করছি, আমরা বেশ টিচার খেলবো। মানে অ্যাকচুয়ালি দেখি তো ছেলেটা কাজটা করতে পারছে কি পারছে না, মানে আমার ডামি, সে কল করছে, সে আমার দেখো অ্যাজ এ টিচার সে কাজ করলো কেন। আফটার টিচার, এবার সে যে টিচার কাউকে কল করে, then we have to create another staff dummy module. This is a unit testing, but how to test a single unit. After that, তোর চলে আসবে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং। ব্ল্যাক বক্সের দুটো পার্ট, ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং অ্যান্ড বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালিসিস, ঠিক আছে? ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং মানে একটা এক্সাম্পল নিয়ে মনে করো আমি 0 to 5000 এর সফটওয়্যার কম্পিউট করছে স্কোয়ার রুট। হাউ টু টেস্ট দিস সফটওয়্যার অন দ্য বেসিস অফ দ্য ব্ল্যাক বক্স ভিউ? ফার্স্ট পার্ট করবো আমি কি, দেখ ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশন, আমি ইনপুট সেটটাকে আই উইল ক্রিয়েট আ 3 ক্লাস, 2 ইনভ্যালিড নাম্বার, 1 ভ্যালিড। আমি ফার্স্টে -5 দেখলাম, because 0 to 5000 বলেছে, -5 is invalid. Pass this value. Test the output is, what is the output? এবার দিলাম 500, what is the output? Take 6000 beyond the 5000. This is equivalence class portioning concept. আর একটা আছে boundary value. আমার ওই একই প্রবলেম, how to test by boundary value analysis for black box.
boundary where দেখ মনে করে দেখ for the pattern matching program, pattern printing program, maximum that we have done or we did some wrong mistake. That is what মানে I equal to 0, I less than 7 এর জায়গায় I less than equals to 7 করে দিয়েছে। তো we want 7 lines but it will create 8 lines কারণ বাউন্ডারিতে প্রবলেম আসছে। That's why আমি করলাম 0 minus 1 5000 5001 it will create a boundary, right? Next, white box. So white box testing means all the individual statement you need to check. Like এই প্রোগ্রামটা compute GCD আর না তো এটাও ধরেনি কন্ডিশন মনে করো এই প্রোগ্রামটা compute GCD. If always আমি কি করলাম টেস্ট করতে দিলাম x10 y5 x20 y10 x30 y20. Now every time it will test this line, not all the lines, right? Now competition ঠিক হলো না তো, we need to test individual each and every line. তাহলে বুঝবো কি করে, করবো কি করে? আমি স্টেটমেন্ট গুলো we just mark all the lines and create a graph. আমাকে চেক করতে হবে all the individual path এমন ভ্যালু দেব all the paths 80% path আমার জন্য কভার করে। আমি ফার্স্টে দিলাম দেখ 10 5 10 5 not equals to 0 তাহলে ঢুকলো 10 5 greater than তাহলে কি হলো 1 থেকে 2 থেকে 3 তে গেল, তাহলে এই লাইনটা চেক হয়ে গেল। আমি পরে দিলাম 10 10 দেখ 10 10 দিলাম আমার 6 নম্বর লাইনটা চেক হয়ে গেল, 10 10 ইকুয়াল হয়ে গেছে 10 10। আমি দিলাম 5 10 দেখবি তাহলে আরেকটা লাইন আমার চেক হয়ে গেল। তাহলে দেখ এই সফটওয়্যারটা for the 4 or 8 lines or 10 lines program we don't have any problem. Think about a problem if the program is about 2000 line of coding, তাহলে কি করব? How many minimum number of test cases required to test your software? This is important. That's why you need to identify the complexity. Psychometric complexity. Psychometric complexity কিভাবে বার করবি? একবার ডিজাইন দিস গ্রাফ CFG, this is a control flow graph. গ্রাফটা ডিজাইন করে নাও। How many blocked area you are having? 2 blocked area. তাহলে তো ইনপুট ভেরিয়েশনটা হবে 3টে 2 + 1। কি কি করলাম দেখ, x একবার বড় দিলাম y ছোট দিলাম। x first time x is bigger than y, first test case. সেকেন্ডটাতে y is bigger than x, second case test case. থার্ডটাতে x equals to y, third test case. By third case 80 or 90% of lines will be covered. This is the approach of a psychometric approach and a complexity by which you can test all the statement. আর একটা হয় suppose if the condition, if a function এই যে এটার মধ্যে আমরা দুটো কন্ডিশন and দেওয়া, if x greater than y and something, then condition coverage statement. So all the statement you need to identify, this is a white box test. Clear? Yes or no? White box, black box, clear? যদি না পড়ে থাকে পড়ে নে। and these are the all the testing approaches. কিছু testing approach আছে এই যে এখানে দেখ, determine the control flow graph on the program set, determine the vertex and edges, and check 90% path is covered by the test case or not. Now these are the varieties of mutation. মনে কর you have developed a software. Think about the factorial program when you will enter. তোরা ঘুমিয়ে পড়েছিস না আছি না আমি একা বকে যাচ্ছি ভাই? আছি স্যার। আছি স্যার। জি স্যার। Suppose stress testing, stress এবার যে টেকনিক গুলো বলছি, মনে কর there is a question about the stress testing. Stress testing করতে গেলে দেখ স্ট্রেস মানে কি, প্রেশার নিতে পারছি না টেস্ট করবো তো। Think about a factorial program. If we'll give a input value 25 factorial, 25 factorial is a bigger number. For that your turbo C compiler will crash down after execution of this program. আমি এটাই টেস্ট করবো যে আমি কতটা ভ্যালু নিতে পারছি বা আমার সফটওয়্যারটা হাউ মাচ লোড it will take. This stress testing. Mutation testing. I have a program. Okay, fine. মনে কর আমার মনে হলো আচ্ছা প্রোগ্রামটা যেতে যেতে if I propagate this program from one side to another side, এর মধ্যে যদি চেঞ্জ করে দেয় কেউ, বাট হয় না, একটা গেম খেলেছিস মনে আছে 10 জন রাউন্ড করে দাঁড়িয়ে আছে, বেসিক্যালি ব্যাক টু ব্যাক দাঁড়িয়ে আছে, একজন একজনের কানে কানে কথা বলে। Next guy again repeat this same line to the next guy confidentially.
if it will reach to 100%, হতেই পারে একটু চেঞ্জ হয়ে যায়, তুমি কতটা চেঞ্জ হয়ে গেল আসলে এটাই মিউটেশন বললে আমার ভ্যারিয়েন্ট তৈরি করলাম, ক্রিয়েট মাই ওন ভ্যারিয়েন্ট এন্ড টেস্ট এটা কি আদৌ কাজ করবে তো। দিস ইজ দ্য মিউটেশন টেস্টিং। সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ টেস্টিং। নেক্সট ডিবাগিং, ডিবাগ করে আমি ডিবাগ একটা কোড আমি ফর মাই সফটওয়্যার কোড আমি একটা ডেটা স্ট্রাকচার কোড রেখেছি, হাউ টু টেস্ট মাই সফটওয়্যার হ্যাভিং দ্য এনি প্রবলেমস অর নট। আমি ফার্স্ট এরকম করে হোয়াইট বক্স ব্ল্যাক বক্স হয়ে গেছে, তারপরে বলছি এবার তো এরর তো এসে গেছে, হাউ টু মানে ডিফেন্স দ্য এরর, এররটাকে মানে ভাগাবো কি করে। ফার্স্ট টাইম র্যান্ডমলি আমি করি ব্রুট ফোর্স মেথড। সেকেন্ড ওয়ান আমি কি করি ব্যাক ট্র্যাকিং করি, আই উইল জাস্ট এক একটা করে ব্লক ব্যাক ট্র্যাক করতে করতে এগোচ্ছি, পেছনে যাই যাচ্ছি ওই ভাই ব্যাক ট্র্যাক দেখ মনে আছে স্লাইসিং করতাম আমরা, স্লাইসিং মানে কি স্ল্যাশ স্টার স্টার স্ল্যাশ একটা ব্লক, উই জাস্ট mute a block from a program, then execute the remaining program. If it will okay fine, then unmute the previous section, mute the next section, the program sizing. This is the way to debug your program. And integration আমি করতাম after doing all the things, আমি integrate করতে করতে যেতাম program গুলোকে, A B test হয়ে গেছে, A and B কে integrate করে then go for A B C D. So this is the actual টোটাল সিলেবাস অফ মাই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। আর আমার সেরকম কিছু নেই, কিছু রিমেইনিং আছে ইউএমএল যেটা ল্যাবে যতটা করেছিস ফাইন, আর জাস্ট রিলায়েবিলিটি একটু জাস্ট এগুলো পড়ে রাখবি, আমার অতটা দিইনি, আমি বলে দিচ্ছি আমি দিইনি। ওকে, জানি না এবার মডারেটর কি করেছে। সো দিস আর দ্য অ্যাকচুয়াল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সিলেবাস। ওকে, কোথায় গেল রে নাও না, আমি একটু আরেকটু স্পেসিফাই করে দিচ্ছি এবার। সো ফার্স্ট তোদের প্রশ্ন হতে পারে স্যার আমরা কোন, তাহলে আমি তো বুঝে গেছি কোন কোন জায়গাটা পড়বি। অরিত্র আছিস নাকি লাইনে? অরিত্র অলরেডি মানে ডেটাগুলো শেয়ার করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, ডেটা শেয়ার করে দিয়েছি। তোদের যেগুলো পড়তে হবে একটু আমি তাও স্পেসিফিক্যালি আমি বলে দিচ্ছি। মনে কর আমি যে কোহেশন কাপলিং, যে মানে লো কোহেশন আর হাই কোহেশন, লো কাপলিং হাই কাপলিং, ক্লিয়ার? তারপর মনে কর টেস্টিং লেভেলস এর কথাটা বলছে, টেস্ট তুই টেস্ট কাকে বলিস, লেভেলস কাকে বলিস, কি মনে কর আমি 4টে টেস্টিং এর নাম বললাম, এগুলো কি অল দ্য টেস্টিং তোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। টেস্টিং এর মানে হোয়াট ইজ আ হোয়াইট বক্স টেস্টিং, মানে ব্ল্যাক বক্স, যেমন পড়ালাম এইগুলোই। আর তুমি তোমার মানে একটা প্রসেসের মধ্যে তুমি কিভাবে নিজে প্ল্যানিংটাকে ইয়ে করতে চাও সেটা একটা জিনিস। বা মনে করে কাপলিংটা এটা আমি একটা কাপলিংটা অলওয়েজ রিমেম্বার, ওই অর্ডারটা কিন্তু মনে রাখবি, একবার জল গলা করে নে অর্ডারিংটা। আমি বলে যে এই কাপলিং গুলো সাজাও তোমার নিজের মতো করে, অ্যারেঞ্জ করো, কোন কাপলিংটা আগে কোন কাপলিংটা পরে, কে প্রায়োরিটি হাইয়েস্ট কার লোয়েস্ট, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই। এই শুনতে পাচ্ছিস আমি কি বলছি? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। Yes, sir. Coupling and cohesion is very important, very important. Coupling or? Coupling cohesion যেটা পড়ালাম, coupling cohesion. Okay, sir. Now software requirement specification টা কি, what do you mean software requirement specification? তারপর একটা প্রোগ্রাম দিয়ে দিল তোকে, বললো যে বড় একটা এসআরএস লেখো, তুই দেখ আমার এক্সাম্পল আমার নোটগুলোতে দেওয়া আছে, ওইগুলোতে পেয়ে যাবে এসআরএস এর একটা এক্সাম্পল কিভাবে লিখে। তুই অ্যাকচুয়াল মানে মেবি ইউ উইল নট 100% কারেক্ট, ওকে ফাইন, ট্রাই, ঘুরিয়ে লিখে আসো, মেথডটাকে ফলো করো, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। উই ডোন্ট নিড ওয়ার অ্যাকচুয়াল না 100% ইউ উইল কারেক্ট, বাট ইফ ইউ ফলো দ্য মেথডোলজি দ্যাটস এনাফ। তারপর লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, এই যে মনে করো সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি পড়লাম, হোয়াট ডু মিন লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট আর হাউ ডু ক্যালকুলেট এই যে সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি, এই ফ্যাক্টর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেস্টিং এর মধ্যে। হাউ টু ডিফাইন দ্য ডিএফডি অ্যারো কাকে বলে, বা রেক্টাঙ্গেল বক্স, হোয়াট ডু মিন বাই দ্যাট, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবার এসডিএলসি এর মধ্যে প্রোটোটাইপটা কেন ইউজ করি, আর হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য স্পাইরাল মডেল, কাকে নিয়ে আমরা হ্যান্ডেল করি, ঠিক আছে, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। বা টেস্টিংটা কখন কোন ফেজের পর টেস্টিং হয়, যে ডিজাইন হয়ে যাওয়ার পর টেস্টিং অবশ্যই হবে, তার ডিজাইনের পরে, তো এই ডিজাইন এইগুলো পার্ট।
ঠিক আছে? অ্যাট্রিবিউটস যদি একটা গুড সফটওয়্যার বলি, ওর অ্যাট্রিবিউট কি কি হতে হবে, ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দিস। ওকে, এবার মনে করো আমার মানে একটা জিনিস পড়ে নিবি, সফটওয়্যার কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট আমার দেওয়া আছে, কিন্তু নোটে দেওয়া আছে, এটা পড়ে নিবি। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিএমএম, সফটওয়্যার কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, ওটা পড়ে নেবে তোমরা। ঠিক আছে, তারপর মনে কর এই যে বললো সফটওয়্যার প্রজেক্টে আমার যে সফটওয়্যার ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে, হাউ টু হ্যান্ডেল দি সফটওয়্যার ক্রাইসিস, বা ওয়াই আ সফটওয়্যার উইল বি ফেল, কেন সফটওয়্যার ফেল করে, হাউ টু ট্যাকেল দ্য সফটওয়্যার ফেল। দেখবি আমার কতগুলো প্যারামিটার দিয়ে উত্তর দেওয়া ছিল, ওইগুলো পড়বে ভালো করে। ওকে, তারপর ধরে নাও এই টেস্টিং, ইউনিট টেস্টিং মিনস হোয়াট, আমি যা যা বললাম এখন সবগুলো ইম্পর্টেন্ট। ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং মিনস হোয়াট, একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং ওয়াই ইম্পর্টেন্ট। দেখ, এ বি সি ডি 4টে মডিউল, 4 মডিউল উই uniquely we tested, but after integration they are working or not, we need to identify this. That's why integration testing. মনে কর একটা কনসেপ্ট পড়বি তোরা, সফটওয়্যার রি ইঞ্জিনিয়ারিং, এটার ডেফিনেশনটা তোরা নেটে পড়ে নিবি। সফটওয়্যার রি ইঞ্জিনিয়ারিংটা কি? সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তো পড়লাম, হোয়াট ডু ইউ মিন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্লিয়ার? Yes or not? Software engineering, please. What do you mean by software engineering? Hello? Yes, sir, clear. Software engineering definition of software engineering. What is software re-engineering? We need to identify this also. Software re-engineering. ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে গেছে, সফটওয়্যার ডেভেলপ, আবার রি-ইঞ্জিনিয়ারিং করা, আমার ডিবাগ আমি কত আরো অপটিমাইজ করতে পারবো, ওইটা একটু ডেফিনেশনে পড়বে তোমরা। ওকে, আর কাপলিং কোয়েশ্চেন তো ছাড়বে না বলে দিলাম কিন্তু। If a question will be arise from the coupling question, whatever you know, write it. সাইকোলজি কমপ্লেক্সিটি আমি অনেক কটা প্রবলেম করেছি, ওই প্রবলেমগুলো করবে। একটা যে কোনো এক্সাম্পল তোমরা ভালো করে করে রাখো, কোকোমোতে অনেক প্রবলেম সলভ হয়েছে, কোকোমো থেকে প্রবলেম স্যার কমপ্লেক্সিটির উপর যেটা বললেন আরেকবার বলুন। ও তো সাইকোলজি যেটা প্রোগ্রাম করলাম জিসিডির উপরে, বা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম নাম্বার বার করার জন্য একটা কোড লিখতে দিলাম মনে করো, রাইট a code to identify a number, the maximum not from 2 numbers. তার উপর তো সাইকোলজি কমপ্লেক্সিটি বার করতে হবে, তোকে এটা করতে হবে। দেবে জিসিডিটা করলে হলো, ওটা করে একটা এক্সাম্পল করে রাখলি। এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন, কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আমার বেশি থাকবো আমরা। তুমি কি জানছো, তুমি টেস্ট ট্রাই করো, এটা কিন্তু দরকার। মানে আমি হয়তো মনে করি মডেল থেকে আমি দিলাম, ওখানে মডেলের থেকে আরো র্যাড মডেলটা পড়ে রাখিস তো, RAD র্যাড মডেল আমি বলেছিলাম, আর ভি মডেল, এই দুটো মডেল আরো পড়ে রাখবি, RAD মডেল আর ভি মডেল, ওই ভেরিফিকেশন ভ্যালিডেশন, এই মডেলটা মনে ইয়েতে অরিত দেওয়া আছে না, একটা হ্যাঁ আছে। ভি মডেল ডকুমেন্টেশন, বেসিক্যালি যে কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টাল যতগুলো মডেল দেওয়া আছে সবকটাই পড়বে। হ্যাঁ, সব করে মডেল পড়বে, প্রোটোটাইপ মডেল আর এভলিউশনারি মডেল, আমি যা যা পড়ালাম। আর যা জানো একটা কোয়েশ্চেন করে কোকোমোর প্রবলেম বলো দিল, বা ডেলফি কস্ট এস্টিমেশন দিল, সেগুলো পড়ে তোমরা ইয়ে করতে হবে। এসআরএস এর জন্য আমি বারবার করে বলছি, এসআরএস ডকুমেন্টটা খুব ভালো করে পড়বে। ওইখানে দেবে একটা আমার দুটো প্রবলেম সলভ করে দেওয়া আছে, ডিসিশন টেবিল, ডিসিশন ট্রি, আসবে এগুলো পড়ে দেবে। এসআরএস গুলো কিন্তু খুব ভালো করে পড়ো, আর বিভিন্ন টেস্টিং গুলো, আর ইউএমএল এর কিছু প্রবলেম তোমার পড়ে রাখবে। ইউএমএল এর ইউজ কেস ডায়াগ্রাম কাকে বলে, অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম কাকে বলে, সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম কাকে বলে। মা বলে করে একটা বললো যে একটা অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম একটা তৈরি করে একটা প্রবলেমের উপর, যে বললো করে একটা কলেজের অ্যাডমিশন বা এক্সামিনেশন পর একটা সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম করো, বা ব্যাংকিং এর একটা সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম করো, বা ওই একটা হচ্ছে তোর ওই প্রাইজ কি একটা প্রাইজ অফ মাল্টিপ্লেক্স না কি একটা দিয়েছিল, ওর উপর আমরা সব এক্সামে করে দাও, ওগুলো করলেই হবে। বা সিএমএ মডেলটা কিন্তু পড়বে, বারবার করে বলছি, সফটওয়্যার মেনটেনেন্স করা। আমি যা পড়েছি, আমরা যা যা পড়ি তার বাইরে আসবে না, কিন্তু পড়তে হবে, না পড়লে তো কিছু করতে হবে না। হোয়াট ডু মিন ফাংশন পয়েন্ট, হোয়াট ডু ফিচার পয়েন্ট, হোয়াট ডু মিন বাই কোকোমো মডেল, এগুলো তোমাদের পড়ে নিতে হবে। এগুলো যদি করো মোটামুটি, তাহলেই তোমাদের হয়ে যাওয়ার কথা। মানে আর কোয়েশ্চেন কিন্তু যা আসুক না কেন, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কোয়েশ্চেন এট ফার্স্ট। মানে খালি হোয়াট ডু মিন বাই কোকোমো মডেল দেবে না, দেবে হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ কোকোমো মডেল, এরকম দিতে পারে। What is the objective of the DFD? What is the objective of SRS?
Why object oriented programming concepts required? এরকম ভাবে আসতে হবে। What do you require? The decision table, decision tree, এগুলো important. What is তোমার হতে পারে যে function oriented design, object oriented design, which is best? হতে পারে যে feasibility study. How many feasibility study are there? একটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে দেবে যে ইকোনমিক্যাল ফিজিবিলিটি, টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি। Why cost benefit analysis required for the feasibility study? এটা তোমাকে বলতে হবে। Why the spiral core is required? Why the risk factors are required? They're all. আমি বারবার করে সফটওয়্যার কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্টটা খুব ভালো করে এখান থেকে অনেক টাইপের কোয়েশ্চেন আসতে হবে। সফটওয়্যার জাস্ট শর্ট নোট অন সফটওয়্যার কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট, সিএমএম, SCM, এটার উপর একটা ভালো করে একটা শর্ট নোট করে রাখো। আর প্রজেক্টের ডিজাইনে ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার, অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক ডাউন স্ট্রাকচার, এগুলো সব, এগুলো তোমরা যদি পড়ে নাও তাহলে মানে ডিএফডি যদি কোয়েশ্চেন, অ্যাট ফার্স্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ডিএফডি, ডিজাইন কনটেক্সট লেভেল ডায়াগ্রাম, লেভেল 1, লেভেল 2। আর ডকুমেন্টেশনের উপরে তোমরা জাস্ট একটু শর্ট নোট আমার থেকেও পড়ে নিতে পারো, ডকুমেন্টেশনে কি হয় না হয়, জাস্ট কনসেপ্ট, রাইট? অরিত্র, হ্যাঁ, টু অ্যাড মোর এনিথিং মোর? আমরা করে দিচ্ছি তো অলরেডি সবকিছু। স্যার, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার, নিউমেরিক্যালস হচ্ছে মানে কিরকম আসতে পারে? লাইক 5 নম্বর 10 নম্বর দুটো টাইপেরই আসবে নাকি 5 নম্বরেরই আসবে? একবারে তোমার কোকোমো মডেলের প্রবলেম আসতে পারে, এই কমপ্লেক্সিটি যেটা দিলাম আমি, সাইকোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি, এটা দিয়ে দিতে পারলে টেস্ট কেস বার করে দাও সিস্টেমে, হতে পারে। এগুলো খুব ইজি, কনসেপচুয়াল কোশ্চেন বেশি আসবে, কঠিন দেবো না, তোমাকে সাবজেক্টটা ডোমেনটা জানলে হবে। ইফ ইউ নো কোকোমো মডেল, এনি কোয়েশ্চেন ক্যান বি অ্যান্সার্ড ফ্রম দ্য কোকোমো মডেল কনসেপ্ট। ওকে স্যার। তুমি না জানলেও অ্যাপ্লাই করো তোমার নলেজটা, মানে কোয়েশ্চেন লেখাটা এরকম স্টার্ট করবে যদি কোকো মডেল মিন্স হোয়াট দিস, একটা কোয়েশ্চেন উত্তরটা whenever you will try to answer any question, না you have to think about the scope, যে কোন কোন স্কোপে তুমি অ্যান্সারটা করছো। কোকো মডেল ডেফিনেশন দিয়ে স্টার্ট করলে তুমি এটা কেন অর্গানিক ধরছো, তুমি এটা বলে দিলে আমি এই কারণে অর্গানিক ধরছি। হতে পারে কোয়েশ্চেন অর্গানিক নয়, বাট তোমার অ্যাপ্রোচের করে নাম্বার আছে। ওকে স্যার, whatever you have learned from the last 2 or 3 months, just boom it on the answer script. This is my request. Okay, sir. I think from my end, I've done all the wrapping sections. হ্যাঁ, ঠিক আছে। টেস্টিং এর প্রত্যেকটা যত রকম টেস্টিং পড়ানো হচ্ছে সব কটা ভালো করে দেখে যাবে। এরকমও হতে পারে যে ডেফিনেশন আসতে পারে, ডিফারেন্স আসতে পারে। যা ক্লাসে বলা হয়েছে জোর দিয়ে, কোন যেগুলো আমি বললাম জোর দিয়ে বললাম, জাস্ট ফোকাস অন দ্যাট। SRS, SDLC, DFD, টেস্টিং, আমরা 5টা সেকশন বলে দিচ্ছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট ওয়ান বেসিক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, সেকেন্ড ওয়ান SRS ডকুমেন্টেশন, ওই যার মধ্যে ডিসিশন ট্রি, ডিসিশন টেবিল, how to design the SRS, how to design the data dictionary, 8 পার্টটা, how to design data flow diagram is important. Data flow diagramটা হয়ে গেলে data dictionary কেবল ব্যাস, দ্যাটস ইট। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে তোর হচ্ছে আমার চলে এলো টেস্টিং, অল দ্য টেস্টিং অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ অফ টেস্টিং। আর মাঝখানে SRS এর আগে চলে এলো তোর হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, দ্যাট মিনস কোকোমো অর ডেলফি কস্ট এস্টিমেশনস, এইগুলো ইম্পর্টেন্ট। এটা হলেই সিলেবাস কভার, আর কিছু লাগবে না বেশি। আচ্ছা বলছি, অ্যাক্টিভিটি আর ক্লাস ডায়াগ্রামটার জন্য কি আমরা মানে ডায়াগ্রামটার উপরে বেশি ফোকাস করবো না তার ডেফিনেশনটা, মানে জাস্ট কনসেপ্ট, ডেফিনেশন একটা এক্সাম্পল, ডেফিনেশন একটা এক্সাম্পল, একটা করার পর যে কোনো ইচ্ছে করতে হবে। ওকে? হ্যাঁ স্যার, থ্যাঙ্কস আ লট। অরিত্র, হ্যাঁ, I think everything is completed. Okay, any doubt? শ্রুতি ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই নাকি? সুব্রদীপ ঘুমিয়ে পড়েছিস? না স্যার, আছি তো। So as মোটামুটি আছি। Okay, as our word, আমি বলেছিলাম যে একটা র্যাপার দেব, তো র্যাপিং ডান। So best of luck, ভালো করে পড় আর ঢেলে লিখে। That's it. Okay sir. Thank you very much. Okay, sir. Okay sir, thank you sir. Thank you, sir. Good night. Good night, sir. গুড নাইট।